Hello, this is Rohit. Today I want to discuss our second chapter, that is mole concept and the gas laws. In gas laws, the first law, that is Boyle's law. Boyle's law, actually the relation between the pressure and volume. The scientist Robert Boyle, he also the physicist and chemist. He is the British scientist. He proved that in experiment, when the pressure increases, the volume is decreases. He will to prove under experiments. The Boyles Law, we are experiencing our day-to-day life. One occasion, that is the bubbles rising from aquarium. You can see that in aquarium, the bubbles rising from that aquarium. We can see that in the bottom side, we can see that the smaller bubbles, and when it will become to upper side, we can see that the size of that bubbles is increases. What happened actually? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? In bottom side we know that the pressure is increases. എന്താണ് pressure? We know that we already studied about what is the force exerted by unit area. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തോളിൽ വേറെ 2 പേര് കയറി നിൽക്കുന്നു. ഞാനും കൂട്ടി ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 3 പേര്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ആർക്കായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്? No doubt about that. എനിക്കായിരിക്കും, റൈറ്റ്? കാരണം എന്താ, എൻ്റെ മുകളിലാണ് 2 പേര് കയറി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എനിക്കായിരിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള എയറിനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീ വാട്ടറിനോട് തൊട്ട് ചാരിയിരിക്കുന്ന എയറിനായിരിക്കും കൂടുതൽ. ബാക്കിയുള്ള എയറിനൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അതിനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം. അക്വേറിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബബിൾസിന് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് വോളിയം കുറവായിരിക്കും. മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താങ്ങി നിർത്തുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറവ്, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പ്രഷർ കുറയും, വോളിയം കൂടി വരും. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ടോപ്പ് ലെവൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ബിഗർ ബബിൾസ്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ബബിൾസ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? അവിടെ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ്, അപ്പോൾ വോളിയം എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അക്വേറിയം. ദിസ് ഈസ് ദ ബോയ്ൽസ് ലോ. When depth increases, the pressure of the water also increases. ആഴം കൂടുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറും കൂടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. We can see the smaller bubbles are, we can see in bottom side. When we move to upper side, we can see the larger bubble. What is the actual reason? ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നു. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ what happens actually? The volume of that bubble increases. We already studied about what is the pressure. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെയും താങ്ങി നിർത്തേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അടിയിലേക്ക് പോകും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടുന്നു, വോളിയം കുറയുന്നു. ഇതാണ് ഒരു അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ബബിൾസിന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സൈസ് കൂടി വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോട്ടം സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിന് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, സൈസ് കുറവായിരിക്കും. ദെൻ വി ഗോ ടു അപ്പർ സൈഡ്, സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സൈസ് ദ ബോയ്ൽസ് ലോ. ഇതാണ് ബോയ്ൽസ് ലോ. ബോയ്ൽസ് ലോ പറയുന്നത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നു. Remember one condition, that is
the constant temperature. Temperature എല്ലായ്പ്പോഴും constant ആയിരിക്കും, പക്ഷേ pressure കൂടുമ്പം volume കുറയും. That is inversely proportional. We can do another experiment. Everyone, I catch your attention to this animation video. I think you can enjoy this. The next thing we're going to learn about is the gas laws. There are 3 of them, and the first one is called Boyle's Law. Now, we are the gas particles and we're inside a box. Just a regular box, but we're a very, very special gas. We're called an ideal gas. Whee! Listen, boys, we're an ideal gas. Way! But what does that mean? Well, because we're an ideal gas, that means we have to follow special rules. The first rule of Ideal Gas Club is there are lots and lots and lots of particles. The second rule of Gas Club is that when we're bouncing off each other, these collisions are perfectly elastic. Can you remember what that means? It means that there's no energy lost in the collision. The third rule of Gas Club is that when we're bouncing around, the only time we interact with each other is when we hit off each other. There are no forces between us. And the last thing about us, the last law of Gas Club, is that we're very, very small. That means that the box is mostly filled with space. So that's the rules for being in an ideal gas. Whee! Now, the first gas law we're going to learn about is Boyle's Law, or as the French call it, le Mariotte Law, or something like that. Boyle's Law concerns the gas particles in a box, and I want you to think about us bouncing off the walls and bouncing off each other, but we're going to change something, okay? We're going to change the volume of the container. The temperature is not going to change. That's absolutely certain. The temperature is not going to change. We're going to keep it the same, but we're going to change the volume. Now, you can see it's bouncing around. What do you think will happen if the volume of this container is cut in half? Have a guess. If you guessed that when they cut the volume of the container in half, that the number of collisions doubled, you'd be right. Whee! That's what happens. Look, regular size container, we're bouncing off like this. B, ooh, E, ah. But when you cut the container in 2, look, ooh, E, ooh, E, ooh. It's such a laugh. So as you can see, the pressure and the volume are inversely proportional to each other. When you double one, the other one halves. Okay, in this experiment, we can get the idea about what is the Boyle's Law. In a definite mass of gas, the volume is inversely proportional to its pressure. That is Boyle's Law. If the V is pressure and P is the volume, P into V is equal to a constant. Once more, I want to repeat once more. If the V is the volume and P is the pressure, P into V, we get a constant. P into V get a constant, or C or constant is equal to P into V. That is Boyle's Law. Boyle's Law പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഗ്യാസിൻ്റെ വോള്യം എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രഷറിനോട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വോള്യം കൂടുമ്പോൾ pressure കുറയുന്നു. But one condition, the temperature is constant. This is Boyle's Law, right? Okay, I think everyone got the idea about Boyle's Law. Thank you.